This video is brought to you by Kapara Productions. Let's begin. In this video, I'll be talking about my trip I took to the micronation of San Marino in December of 2019. I'll be speaking in Hebrew, but I'll translate every sentence to English as I go. בחורף של שנת 2019 ביקרתי בסן מרינו. זוהי מדינה קטנה שנמצאת כולה בתוך איטליה. In the winter of 2019, I visited San Marino. This is a tiny country that is entirely enclosed inside Italy. סן מרינו היא המדינה העצמאית העתיקה ביותר בעולם, ובעלת החוקה הישנה ביותר בעולם. San Marino is the oldest independent country in the world, and has the oldest constitution in the world. היא כל כך קטנה, שרק 4 מדינות בעולם קטנות יותר ממנה. באירופה, רק מונקו וקריית הוותיקן קטנות ממנה. She is so small that only 4 countries in the world are smaller than her. In Europe, only Monaco and the Vatican City are smaller than her. קצת יותר מ-30,000 תושבים גרים במדינה הזעירה הזו, שגודלה רק 61 קילומטר רבוע, או 23 מייל רבוע. Just a bit more than 30,000 residents live in this micronation, which is only 61 square kilometers, or 23 square miles. סן מרינו היא לא חלק מהאיחוד האירופי, אך אין גבול בינה לבין איטליה. למרות שהיא לא חלק מהאיחוד, המטבע הרשמי הוא האירו. San Marino is not part of the European Union, but it has no border between it and Italy. Even though she is not part of the Union, the official currency is the euro. כמעט 100% מתושביה של סן מרינו הם נוצרים קתולים, והם מדברים איטלקית מודרנית, ואיטלקית בניב של מחוז אמיליה רומניה שבאיטליה. Almost 100% of the residents of San Marino are Catholic, and they speak modern Italian and Italian in the dialect of the Emilia-Romagna province in Italy. היא נוסדה על ידי כומר בשם מרינוס, שברח מקרואטיה בגלל שהיה אחד הנוצרים הראשונים, והוא הקים מדינה משל עצמו בהרים האפנינים של איטליה. San Marino was founded by a priest named Marinos, which escaped from Croatia because he was one of the first Christians, and he founded a country for himself in the Apennine Mountains of Italy. כשהגעתי לאיטליה, שכרתי רכב בנמל התעופה ברומא, ונסעתי לבקר בעיר המדהימה פירנצה. When I arrived in Italy, I rented a car at the airport in Rome, and I went to visit the amazing city of Florence, or Firenze in Italian. בערב האחרון שלי בפירנצה, הלכתי למשחק כדורגל בעיר, בין פיורנטינה המקומית לבין אינטר מילאן. On my last evening in Florence, I went to a football game in the city, or soccer game for Americans, between the local Fiorentina and Inter Milan. התעוררתי מוקדם בבוקר, בגלל שהנסיעה לסן מרינו לוקחת בערך 3 שעות מפירנצה. I woke up early in the morning, because the ride to San Marino takes about 3 hours from Florence. בדרך נהגתי בכבישים המפותלים של טוסקנה. הנופים היו עוצרי נשימה. On the way, I was driving on the windy roads of Tuscany. The views were breathtaking. אחרי כ3 שעות הגעתי לגבול. אין שם מעבר גבול, רק שלט קטן שמודיע לי שהגעתי לסן מרינו. After about 3 hours, I arrived at the border. There is no border crossing there, only a small sign that notifies me that I arrived to San Marino.
אפשר להגיע לסן מרינו ברכב פרטי, או מהעיר רימיני שבאיטליה, במונית או באוטובוס ציבורי. ברימיני יש גם שדה תעופה בינלאומי, שמשמש גם את מי שרוצים להגיע לסן מרינו. You can get to San Marino using a private car, or from the city of Rimini in Italy, by using a taxi or a public bus. In Rimini, there is also an international airport, which could be used by people who need to reach San Marino. ישר כשמגיעים למדינה הזעירה, צריכים לעלות על ההר התלול. Immediately when you arrive to this tiny nation, you need to start ascending the steep mountain. סן מרינו נמצאת גבוה מעל איטליה, וצופה מגבוה על המחוזות האיטלקיים, אמיליה רומניה ומרקה. San Marino is located high over Italy and looks out from above on the Italian provinces of Emilia-Romagna and Marche. המדינה הקטנה מחולקת ל9 מחוזות, כשלעיר הבירה שלה קוראים, כמה מפתיע, סן מרינו. The small country is divided into 9 counties, and its nation's capital, how surprising, is called San Marino. הנקודה הכי גבוהה בה היא הר טיטאנו, בגובה של 750 מטר או 2,500 רגל. אפשר לעלות את פסגת ההר ברגל, ברכב, באוטובוס או אפילו ברכבל. The highest point in the country is Mount Titano at the height of 750 meters or 2,500 feet. You could reach the summit by foot, by car, by bus, or even using a cable car. על ההר נמצאות 3 מצודות, גואיטה, צ'סטה ומונטלה, והן הפכו לסמל שמזוהה עם סן מרינו, כמו מגדל האייפל בפריז, או פסל החירות בניו יורק. On the mountain, there are 3 fortresses, Guaita, Chesta, and Montale, and they became the icon that is identified with San Marino, just like the Eiffel Tower in Paris or the Statue of Liberty in New York. המיסים בסן מרינו הרבה יותר נמוכים מבאיטליה, ולכן הרבה תיירים וגם אזרחים איטלקיים באים לעשות קניות בסן מרינו. גם הרבה חברות איטלקיות רשומות בסן מרינו כדי ליהנות מהמיסים הנמוכים. The taxes in San Marino are much lower than they are in Italy, and therefore many tourists and also Italian citizens come to do shopping in San Marino. Also, many Italian companies are registered in San Marino in order to enjoy the low corporate taxes. כמו שאפשר לראות בתמונות שצילמתי, זה שביקרתי שם בחודש דצמבר, כך שהשמיים היו מעוננים והמדינה הייתה מקושטת לקראת חג המולד. As you could see from the pictures that I took, is that I was traveling there in the month of December. Therefore, the skies were cloudy and the country was decorated for Christmas. בסן מרינו יש המון תיירים. יותר מ3 מיליון תיירים באים לבקר כל שנה. זאת אומרת שעל כל אזרח מקומי יש כ100 תיירים. In San Marino, there are a ton of tourists. More than 3 million tourists come to visit every year. That means that for every local citizen, there are about 100 tourists. לסן מרינו תמיד יש 2 ראשי מדינה שמכהנים ביחד, וכל חצי שנה נבחרים 2 חדשים במקומם. בתמונה הבאה אפשר לראות את המכונית הרשמית של אחד מהם. San Marino always has 2 heads of state that serve together, and every 6 months, 2 new ones are chosen instead of them. In the next picture,
you could see the official car of one of them. המרכז ההיסטורי של סן מרינו מלא בסמטאות קסומות, בניינים ישנים, פסלים והרבה חנויות מעניינות. The historic center of San Marino is full of magical alleyways, old buildings, statues, and many interesting shops. אפילו מצאתי שם חנות שמוקדשת לברווזוני גומי. I even found there a shop that's dedicated entirely to rubber duckies. אפשר ללכת למשרד התיירות ולהחתים את הדרכון בחותמת רשמית של סן מרינו עבור כמה אירו. You can go to the tourism ministry and stamp your passport in an official stamping of San Marino for a few euro. הייתי יכול להישאר ולהסתכל על הנוף במשך שעות, אבל לכל דבר טוב יש סוף. I could have stayed and looked at the view for hours, but every good thing has an end. בסוף היום אמרתי שלום לסן מרינו המדהימה, וחזרתי לאחות הגדולה שלה, איטליה, כדי להמשיך את הטיול שלי בארץ המגף. At the end of the day, I said goodbye to the amazing San Marino, and I returned to her big sister Italy in order to continue my trip in Lo Stivale, or the boot of Italy. אני מקווה שנהנתם מהטיול הזה איתי, ואני מקווה ששכנעתי אתכם לבקר יום אחד במדינה הקסומה הזו, סן מרינו. I hope you enjoyed this trip with me, and I hope I convince you to visit one day in this magical country, San Marino. That is all, guys and girls. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Until next time, yalla bye!